స్లీప్ మెడిసిన్‌లో గత 10 ఏళ్లలో జరిగిన అభివృద్ధి ఏంటి? అండ్ మీరు వచ్చే 10 ఏళ్లలో ఎలాంటి అభివృద్ధి జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నారు? ఈ పైప్‌లైన్‌లో ఉన్న ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా? సో, దాంతోని చాలా గొప్ప చేంజెస్ ఈ రంగంలో వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? సో, లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్. వాట్ యువర్ కామెంట్? Sleep low last to 6-7 decades low, there has been lot of research happened. Um, Kani, till about 20-30 years ago, we used to think about, sariga padkokapote, it's unhealthy, tiredness ఎక్కువ ఉంటుంది ఇవన్నీ అని. కానీ లాస్ట్ 10 to 20 years లో these other things came out a lot. What I meant by that is these other things about how there are significant metabolic changes happening in a adverse manner when you don't get adequate amount of sleep or good quality of sleep. Most importantly, ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి, ఇంక్రీస్డ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఒకటి, ఈ ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్ ఒకటి, రిస్క్ ఆఫ్ గెయినింగ్ వెయిట్, పర్టికులర్లీ ఒకవేళ మీరు నిద్ర సరిగా పడుకోకపోతే సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ తిన్నా కూడా you will gain more weight compared to somebody who is getting adequate amount of sleep. So that seems to increase the risk of obesity. All these things came out in the last maybe 10-20 years indeed. More recently, they are looking at sleep valana, how cognitive ante memory, attention, remembering things, our executive function and like taking care of things in general, organizing things, running a team, things like that. అవన్నీ ఎలా అఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అని mechanistically they are trying to look at it. By that I mean, ఒకవేళ మీకు నిద్ర సరిగా రాకపోతే how is it affecting each cell in the nervous system in the brain. దానికి we did not have good devices in the past, but nowadays there are several new techniques, and there is a technique where they use a virus to a particular part of the brain, and using that virus they can study those neurons or that particular body of the brain. There is also something called as neurostimulation, and there are types of neurostimulation. One is called as a deep brain neurostimulation. There is also something called as transcranial magnetic stimulation. So ఇవేం చేస్తాయంటే they stimulate a specific part of the brain or specific group of nerves in the brain. Deep brain stimulation lo emo they use a probe to go into the brain, actual like a metallic probe, very thin. However, it is much more invasive. On the other hand, the transcranial ane dantlo they use an electromagnetic field to stimulate part of the brain or to destimulate or kind of inhibit part of the brain. And then they look at how that will affect those neurons or that particular area of the body that particular group of neurons control. Ivi kaakunda there is something called as they use a specific type of light, and ఆ లైట్ ని స్పెసిఫిక్ న్యూరాన్స్ లో పంపించేసి ఆ న్యూరాన్స్ ని స్టడీ చేసే కెపబిలిటీ ఒకటి కనిపెట్టారనమాట. లాస్ట్ 10-15 years అయినట్టుంది. అది స్టిల్ లైక్ అర్లీ ఆన్, దట్స్ క్యాచింగ్ అప్ నౌ. ఆ ఏరియా వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ వన్ మోర్ అడిషనల్ టూల్ విచ్ కెన్ హెల్ప్ study each part of the brain in much more detailed manner. Now, in comparison to CT scan, MRI, functional MRI, they are more, they used to be the best ones way back like 30-20 years ago. But they cannot be useful to study each neuron or like a part of specific neuron or a group of neurons only. On the other hand, these other techniques seems to be much more beneficial. So avani they are going to get even more sophisticated and even more advanced in the next 10 years, which will likely throw much more light in the area of brain, sleep, and also how that affects like cognition, memory, and those aspects. మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు, కానీ సగం ధరకే. అవును, మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్స్ పై
50 to 80% తగ్గింపు.